Welcome all. Welcome to today's class. Today we will discuss the second example of two-component system involving formation of compound with congruent melting point. The example is ferric chloride water system. In the previous class we discussed the first example of this type, that was zinc magnesium system, which form the compound MgZn twice, that is dizinc magnesium as the compound with congruent melting point. The phase diagram we got in that case was like this. Phase diagram of zinc magnesium systems look like this, right? With this point as the congruent melting point of the compound. Here it is little more complex. There are more humps seen in the phase diagram, indicating that there are more than one compound formed in this case. So it's a very interesting example of ferric chloride water system. Okay, in ferric chloride water system is an example for a salt water system. We have noted in other class, this is an application. Salt water system is used for making freezing mixtures for getting low temperatures. In salt water system, the compound formed will be essentially salt hydrate. So ferric chloride is able to form 4 different types of hydrates. That is, the first one is Fe2Cl6 12H2O, the first compound. Fe2Cl6 12H2O is there, that is called dodecahydrate. Then next is 7H2O, that is called heptahydrate. 5H2O, that is called pentahydrate. 4H2O, that is called tetrahydrate. So these are the 4 different types of hydrates formed in the system. Okay. Each of them has got their own congruent melting point. These compounds are congruent melting in the sense, if you melt these solids, they will melt into a liquid having the same composition. In other words, if you take a solution having this particular composition and you cool it, it will solidify directly into these solids without change in composition, just like a normal compound. Now, so there are 4 hydrates formed. So there are 4 solids appearing in this phase diagram. Then there is also anhydrous ferric chloride is possible. So these are 5 solids are coming. This is actually a 7 phase system. ആകെ 7 ഫേസുകൾ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഈ 5 സോളിഡ് ഫേസ് ആയി. ഇനിയോ definitely water system ആയതുകൊണ്ട് it will have ice, the solid form of water. Ice will be coming. And one more. ഒരു ഫേസും കൂടെ വരും ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ. അതെന്താ? What comes above the curve? The solution having various composition. So the solution, ice, and these 5 phases make up it a 7 phase system. There are 7 phases in this system. Okay, now one important aspect of salt water system is that there are 2 points here. One, the compound formed is salt hydrate. Number 2, the curve doesn't meet, it doesn't come to this line, that is 100% ferric chloride lekkathilla. The 100% ferric chloride ആണ്. But 100% water. What is point A? Melting point of ice or freezing point of water, that is 0 degrees Celsius. What will be this point? ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണത്? Melting point of the salt. അങ്ങോട്ട് ഈ കർവ് എത്തില്ല. This is the case of any salt water system. It will not touch this line. എന്തുകൊണ്ടാണ്? Because melting point of a salt is generally quite high, much above 100 degrees Celsius, right? At which water cannot exist as liquid. ഒരിക്കലും അവിടെ സൊല്യൂഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല.
വാട്ടർ ബോയിൽ ഓഫ് ചെയ്ത് പോകും. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾക്ക് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് ഈ ഗ്രാഫിനെ എത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. Let us come to various aspects of the phase diagram. Now the second point is congruent melting point. You know, what is congruent melting point? A compound is said to possess congruent melting point if it melts into a liquid having the same composition. സാധാരണ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് പോലെ സ്റ്റേബിൾ ആയ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് അത് മെൽറ്റ് ചെയ്താൽ അത് അതിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റിൽ ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോമ്പോസിഷനിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അതാണ് കോൺഗ്രന്റ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ 4 കോമ്പൗണ്ട് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന്റെയൊക്കെ കോൺഗ്രന്റ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഏതാണ്? What is this point A? Melting point of ice. That's a pure component water. This is the one congruent melting point, that of 12H2O. അപ്പോൾ ഒന്ന് C ആണ്. എത്രയത്? 37 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. രണ്ടാമത്തത് 7H2O. അതിന്റെ congruent melting point E, that is 32.5 degree. അടുത്ത കോമ്പൗണ്ട് 5H2O, that is G, congruent melting point is 56 degree. Next is 4H2O. അതിന്റെ congruent melting point I ആണ്, that is 73 degree Celsius. ഇതാണ് 4 congruent melting points ഇവിടെ ഉണ്ട്. കാരണം 4 കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഈ congruent melting point പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ വൺ കമ്പോണന്റ് സിസ്റ്റം. കാരണം ഇതൊരു പ്യുവർ കോമ്പൗണ്ട് ആണ്. ഈ കോമ്പോസിഷനിൽ നമ്മൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ കൂൾ ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെയാണ് കൂൾ ചെയ്താൽ ഇവിടെ എത്തുമ്പോ അതാണ് ഇതിന്റെ കോൺഗ്രന്റ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ്. സംഭവിക്കും ഈ സൊല്യൂഷൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും 12H2O ക്രിസ്റ്റൽ ആയിട്ട് മാറും. സച്ച് ദാറ്റ് ആ ബാക്കിയുള്ള സൊല്യൂഷന്റെ കോമ്പോസിഷനിൽ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. സെയിം കോമ്പോസിഷൻ ഫോർ സോളിഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ലിക്വിഡ്. അതാണ് കോൺഗ്രന്റ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ്. ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ് ദിസ് ഈസ് എ വൺ കമ്പോണന്റ് സിസ്റ്റം. എന്താണ് കമ്പോണന്റ്? ദാറ്റ് ഈസ് 12H2O. ഏതുപോലെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ 100% വാട്ടർ, ഈ പോയിന്റ് എ ഇതെന്താണ്? ഇതൊരു 2 കമ്പോണന്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫേസ് ഡയഗ്രം ആണെങ്കിലും ഈ എക്സ്ട്രീംസ്, ഈ പോയിന്റ് എ അതൊരു 1 കമ്പോണന്റ് സിസ്റ്റം, കാരണം 100% വാട്ടർ. അതുപോലെയാണ് ഈ പോയിന്റ് സി is to be taken as 100% this 12H2O, 1 കമ്പോണന്റ് സിസ്റ്റം. അതുകൊണ്ട് ഓരോ കോൺഗ്രന്റ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റിലും 2 phases will be in equilibrium, that is its solid and liquid form. So when you apply the phase rule here, what do you get? F equal, it is to be treated as 1 component system, so 1 minus 2 phases will be there, solid and liquid, because it's melting point. So 2 plus 1 equal, it is 0. So system is invariant at C, E, G and I. Remember that. You know, at point A, what is the variance? Point A is 100% water, or it's the melting point of ice. So again it is a 1 component system, 1 minus solid and liquid in equilibrium. So you get that also as 0. So in such phase diagram, the extremes are invariant and also the congruent melting points are also invariant. Remember that. Now, coming to, so the next thing, so congruent melting point is finished. Remember, above this curve, you apply phase rule as usual. Above the curve, we know it is all only liquid or the solution, you can say. One phase, it represents unsaturated solution, no solids, right? So when you apply phase rule here, what you get? Applying phase rule over here above the curve, what you get? F equal 2 component system, 2 minus only one phase, plus 1 equal 2. System is bivariant above this curve. Clear? As usual. Now let us come to the curves. Let us come to various curves. So solubility, various curves. Let us see. What are the curves here? AB is one curve. BCD, DEF, FGH, HIJ and JK. These are various curves in this phase diagram. Let us identify each curve. What is point A? Melting point of ice. What about AB? Melting point of ice is decreasing on adding more amount of FeCl3. So we can call curve AB as what? Melting point curve of ice or freezing point curve of water.
Along AB, what are the phases in equilibrium? Ice will be in equilibrium with the solution. ഐസും സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ ഉണ്ടാവും. രണ്ട് ഫേസ്. ബി എത്തുമ്പോ ഇറ്റ്സ് എ യൂട്ടറ്റിക് പോയിന്റ്. One more solid phase appear. Which one? You get it from here. You draw the tie line and you get. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ see, if you are coming from here, for example, ഈ കോമ്പോസിഷൻ കൂൾ ചെയ്താണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്തുമ്പോ എന്താ ഈ പോയിന്റ്? ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഫോർ ദിസ് കോമ്പോസിഷൻ. അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ അപ്പിയർ ചെയ്യുക? സോളിഡ്. നിങ്ങളോട് ലൈൻ വരച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. ഈ എൻഡിൽ എന്താണ്? 100% വാട്ടർ ഓർ സോളിഡ് ഐസ് വരും. പിന്നെ ഇതായിരിക്കും ബാക്കി സൊല്യൂഷന്റെ കോമ്പോസിഷൻ. നമുക്കറിയാം ഐസ് മാത്രം പുറത്തേക്ക് വരുമ്പം ബാക്കി സൊല്യൂഷനിൽ സി, ഇഫ് യു ടേക്ക് സപ്പോസ് യു ഹാവ് എ സൊല്യൂഷൻ റൈറ്റ് ഫോർ ദിസ് കോമ്പോസിഷൻ, സപ്പോസ് right, that is the solution. Suppose it is 95% water and 5% ferric chloride, suppose. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്തപ്പം ഐസ് ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. സോ ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽസ് സെപ്പറേറ്റ്സ് ഔട്ട്. ഐസിന്റെ ക്രിസ്റ്റൽ വന്നു. അപ്പൊ സിസ്റ്റം എന്തായി? ആദ്യം ഇത് ബൈവേരിയന്റ് ആണ്. കർവിൽ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സിസ്റ്റം മോണോ വേരിയന്റ് ആയി. നമുക്കറിയാം ഐസ് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ബാക്കി സൊല്യൂഷനിൽ ഫെറിക് ക്ലോറൈഡിന്റെ എമൗണ്ട് കൂടും. കോമ്പോസിഷൻ changes along the curve AB, right? It become richer in ferric chloride. അങ്ങനെ B എത്തും. എന്താ ബിയുടെ പ്രത്യേകത? It is a eutectic point where eutectic will separate. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സോളിഡ് കൂടെ ഐസിന്റെ കൂടെ ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്യും. എന്താണത്? That is ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും, ഇപ്പുറം നോക്കിയാൽ കിട്ടും. That is 12H2O. So now you can see the crystals of 12H2O also not coming along with ice as an intimate mixture. Anyway, there are three phases now. Two solids, ice and 12H2O crystal and solution. What about the variance here? You know, eutectic point is like a triple point invariant. Now after that, if you move along, suppose you are now heating, increasing temperature, what happens? Ice will melt fully, ice will disappear, and you are adding more amount of ferric chloride. You will go along this. Okay. Now coming to the remaining curves. So here system is monovariant. The remaining curves we better call solubility curve. Normally we call melting point or freezing point curves. You can call it here also, like see for example, this point C is what? Congruent melting point of the compound 12H2O. CB represent decreasing melting point of 12H2O on adding more water, and CD represent decreasing melting point of 12H2O on adding more ferric chloride. So you can call this BCD as the melting point curve of 12H2O or dodecahydrate. But this better term is solubility curve, because this also represent the solubility of this compound, because here the system will be, the phases in equilibrium will be solid 12H2O and the solution. Saturated solution of 12H2O will be there along this curve. So we can say curve BCD, right? Curve BCD is the solubility curve of dodecahydrate. The next is curve DEF, solubility curve of 7H2O, FGH, solubility curve of 5H2O, HIJ, solubility curve of 4H2O, and finally JK is the solubility curve of anhydrous ferric chloride. Right? So these curves represent the solubility of various hydrates. Now, what about the phases in equilibrium along these curves? What are the phases in equilibrium? Yeah, tell me. Along BCD, the phases in equilibrium will be, you can see here it is solid at 12H2O. So 12H2O, I am abbreviating the compound 12H2O in equilibrium with solution, right? Along DEF, it will be 7H2 in equilibrium solution.
Along FGH it will be 5H2O in solution. Along HIJ 4H2O in equilibrium with solution, and along JK it will be anhydrous ferric chloride in equilibrium with solution, or it represents the solubility of different compounds and also the anhydrous ferric chloride. So two phases in equilibrium. So what about variance here? Applying phase rule F equal 2 phases in equilibrium 2 minus 2 component system, so 2 minus 2 phases in equilibrium 2 plus 1 equal 1. System is monovariant along the curve. That means you need to mention either temperature or pressure to define the system completely, because mentioning one you get the other from the curve. That's what. Now next is about the regarding solubility curve. There is another interesting point to be noted here. See, for a particular temperature, if you take, you take a particular temperature, for example here, this temperature. For this temperature, for 12H2O, you can see that if you look at the graph, the same temperature corresponds to two solubilities. See, this is a solubility curve, right? And there are two solubilities possible. Say it is X and this is X dash. Two solubilities are possible for 12H2O at the same temperature. This is an interesting phenomena. This is known as Retroflex solubility. What is retroflex solubility? The phenomena in which a compound at the same temperature, a compound exhibits two different solubilities. This is possible in such cases where compounds are formed from two components like salt hydrate. Okay, now coming to the eutectic point. So this is over. Now we have to take eutectic points. See, at B already I said B is a eutectic point. How many eutectic points are there? B is there. D, okay, B, D, then F, H and J. There are 5 eutectic points. B, this temperature is minus 55 degrees Celsius. That points to the application, that is a freezing mixture. Obtained by mixing salt and ice, you get very low temperature. Then eutectic point D is 26 degree, F is 30, H is 55 degree, J is 66 degree. What about the eutectic points? Already I told you at B, what are the phases in equilibrium? It will be ice, 12H2O and solution. At B, at the eutectic point B, the phases in equilibrium are ice in equilibrium with Fe2Cl6 12H2O, that is dodecahydrate solid in equilibrium with solution. 3 phases in equilibrium. In other points at D, what it will be? Two side നോക്കിയാൽ D യിൽ 12H2O ഉണ്ടാവും, 7H2O ഉണ്ടാവും, solution ഉണ്ടാവും. അല്ലേ? Then F ലോ 7H2O, 5H2O ആ രണ്ട് സോളിഡും സൊല്യൂഷനും. H ല് 5H2O solid, 4H2O solid and solution. J യിൽ 4H2O anhydrous ferric chloride and solution. So 3 phases in equilibrium at all these eutectic points. Applying phase rule F equal 2 component system minus 3 phases plus 1 equals 0. System is invariant at this eutectic point. Okay, finally, see, in any phase diagram we will discuss some cooling process. For example, if you take a particular composition here, you prepare this particular mixture of the two, right, and raise the temperature. You are here, suppose, and you are cooling. What happens when you cool? When you cool and the temperature reaches here, this is the freezing point for this composition. One solid will start appearing. Which one? Draw the tie line, you get this one. 12H2O solids starts coming out, crystals will start coming out. Remaining solution become richer in water. You will move along this and reaches B. And what happens at B? Eutectic mixture comes out. That is 12H2O crystal along with ice. That is the next solid appearing. Ice together will come at B. Eutectic separation takes place. Eutectic halt.
temperature and composition remain constant, without change in composition and temperature, the whole remaining solution will solidify into eutectic. Now there is no more liquid. Liquid മുഴുവൻ disappear ചെയ്താൽ പിന്നെയും സിസ്റ്റം monovariant ആവും. ആ സോളിഡ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ കൂൾ ചെയ്ത് താഴേക്ക് പോകും. That is cooling process which we have discussed earlier also. But here there's an interesting phenomena called isothermal evaporation. What is it? A very interesting phenomena. See, you take ferric chloride water system. For example, let me tell you, let us prepare this particular composition. Okay, be very careful. For example, suppose it is 90% water, 10% ferric chloride, for example. അത് നന്നായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് സൊല്യൂഷൻ ആക്കി ഒരു അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണ്, ലിക്വിഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് സിസ്റ്റം ബൈവേരിയന്റ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? ഐസോതെർമൽ ഇവാപറേഷൻ ആണ്, കൂളിംഗ് അല്ല. ഐസോതെർമൽ മീൻസ് വി കീപ് ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ്. ടെമ്പറേച്ചർ മാറാൻ പറ്റില്ല, റൈറ്റ്? ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി ഇവാപറേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്നും വാട്ടർ ഇങ്ങനെ മാത്രം ഇവാപറേറ്റ് ചെയ്ത് പോവാണ്. അത് വാട്ടർ ഇവാപറേറ്റ് ചെയ്ത് പോവാണ്. ചൂടാക്കിയാൽ വെള്ളം പറ്റുമല്ലോ, അങ്ങനെ ഇവാപറേറ്റ് ചെയ്യാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് പോവുക. ലെറ്റ് മീ ഷോ യു ദിസ് മൂവ്മെന്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് like this. You will be going like, okay, here we can note so many points, like suppose this is A, you are starting A, ഈ കർവിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന അത് B, പിന്നെ ഈ കോൺഗ്രന്റ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് C, അടുത്ത കർവിന്റെ അവിടെ D, then E, F, G, H, I, J, K. മൂവ്മെന്റ് ഫ്രം എ ടു കെ. ഈ കർവ് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയണം, മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫേസ് ചേഞ്ചസ്, റിമാർക്കബിൾ ഫേസ് ചേഞ്ചസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് പ്രോസസ്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവാപറേറ്റ് ചെയ്താൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് യു നോ ഇസ് ദാറ്റ് ഇതിങ്ങനെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ പോകും. അപ്പൊ ഫെറിക് ക്ലോറൈഡ് കൂടുമ്പോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തും. ബിയിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? യു നോ വെരി ക്ലിയർ. ഏതോ സോളിഡ് ഫേസ് വരും. ഏതാണ്? 12H2O സോളിഡ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഇങ്ങനെ വരാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നും 12H2O സോളിഡ് ഫേസ് 12H2O ക്രിസ്റ്റൽസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ കോമ്പോസിഷൻ മാറുമോ? മാറും സാധാരണ. പക്ഷെ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കിയതുകൊണ്ട് കോമ്പോസിഷൻ മാറാൻ പാടില്ല, റൈറ്റ്? അപ്പൊ സിൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് കെപ്റ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ്, ദെൻ കർവ് നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഇസ് മോണോവേരിയന്റ് ആണ്. പക്ഷെ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി പിന്നെ കോമ്പോസിഷനും അപ്പൊ ഇൻവേരിയന്റ് ആയി മാറി. അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയതുകൊണ്ട് കോമ്പോസിഷൻ മാറാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് വാട്ടർ പോകുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ Fe12H2O ക്രിസ്റ്റൽ ഉണ്ടാകുകയും കോമ്പോസിഷൻ മാറാതെ മുഴുവൻ സോളിഡ് ആയി മാറും. അഥവാ ഈ ഇടത്തും എന്ന് വെച്ചാൽ സി ഈസ് ഓൺലി 12H2O. അപ്പൊ സൊല്യൂഷൻ മുഴുവൻ 12H2O ആയി മാറും. പിന്നെ ഇപ്പൊ അത് മുഴുവൻ 12H2O സോളിഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ലിക്വിഡ് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്തു. ഇനിയോ? ഇനി നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഇവാപറേറ്റ് ചെയ്യാണ്, ഐസോതെർമൽ ഇവാപറേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാല് ആ സോളിഡ് 12H2O അത് പതുക്കെ മെൽറ്റ് ചെയ്യും. അതിങ്ങനെ ഒഴുകിയിട്ട് അതിലുള്ള വെള്ളത്തിൽ തന്നെ അത് ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് ഈ ഡി എന്നുള്ള പോയിന്റ് എത്തും. എന്താ ഡി? ഇറ്റ് ഈസ് അഗൈൻ എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് 12H2O വിത്ത് ദിസ് കോമ്പോസിഷൻ. ഈ കോമ്പോസിഷനുള്ള 12H2O സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് അത് മാറും. അപ്പൊ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഉണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പം ആ സോളിഡ് മുഴുവൻ ഡിസപ്പയർ ചെയ്ത് അത് മുഴുവൻ സൊല്യൂഷനായി മാറും. അതാണ് നമ്മൾ ഈ കർവിന്റെ പുറത്തുള്ള ബൈവേരിയന്റ് ഏരിയയിലേക്ക് വന്നു, ലിക്വിഡ് മാത്രം ആയി മാറി. പിന്നെ ഇവാപറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ അടുത്ത കർവിനെ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ അടുത്ത സോളിഡ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. 7H2O സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ 7H2O ഫോം ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ കോമ്പോസിഷൻ മാറാതെ അത് മുഴുവൻ 7H2O ആയിട്ട് മാറി എഫിലെത്തുന്നു. ഇപ്പൊ ഓൺലി 7H2O സോളിഡ്. പിന്നെയും ചൂടാക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ പോലെ അത് വീണ്ടും മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ജി എന്നുള്ള കോമ്പോസിഷനുള്ള 7H2O സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷനായി മാറുന്നു. വീണ്ടും ഇവാപറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതിലുള്ള സോളിഡ് മുഴുവൻ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് സൊല്യൂഷനായി അത് പിന്നെ ഇവാപറേറ്റ് എച്ചിലെത്തുന്നു. നെക്സ്റ്റ് കർവിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അടുത്ത സോളിഡ് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നു. 5H2O സ്റ്റാർട്ട്സ് കമ്മിങ്, കീപ്പിംഗ് ദ കോമ്പോസിഷൻ സെയിം. അങ്ങനെ മുഴുവനും അത് ഐയിലെത്തും. എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ലിക്വിഡ് മുഴുവൻ 5H2O സോളിഡ് ആയിട്ട് മാറും.
ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്ലി ഇതിന് ശേഷം ഇനി ലിക്വിഡ് പോർഷൻ ഇല്ല, മുഴുവൻ ഈ കർവിന്റെ ഉള്ളിലാണ്. ഇനി എന്താ സംഭവിക്കാന്നറിയോ? ഇത് മുഴുവൻ 5H2O മാറിയതിനു ശേഷം പിന്നെയും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ അതിൽ നിന്ന് വാട്ടർ ഇങ്ങനെ പോവുകയും ഇറ്റ് ടേൺസ് ഔട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം ഇൻ ടു 4H2O വിത്തിൻ. ആ സോളിഡ് തന്നെ സോളിഡ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആയിട്ട് അത് 5H2O 4H2O ആയിട്ട് ക്രിസ്റ്റലിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്ന് അത് 4H2O ആവും. അതിന്റെ കൂടെ അത്രയും എക്സസ് വാട്ടർ പുറത്തു പോവുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ അതെന്താവും? പിന്നെയും നിങ്ങൾ evaporate ചെയ്യുമ്പോൾ finally it become an hydrate. Very interesting kind of phase transition is possible by this isothermal evaporation. Okay, so we wind up this ferric chloride water system here. That's the end of system involving compound formation with congruent melting point. We have the next type, system involving compound formation with incongruent melting point, in the next class. Thank you.